We are on record with case 209 of 2024, state yourself Polani Koji, Ayamkela Zonke, and his Applicant. Today's date worship is the 29th of October 2024. Appearances are as before. Case worship is on the road today for judgment. Thank you. May the attorneys confirm their respective appearances. Thank you. I confirm appearance on behalf of Please. Confirm appearance on behalf of Please. I confirm your worship I appear on behalf of Thank you, madam. Right, ladies and gentlemen, you will recall that the matter was set down today for judgment. Uwekene namanenekazi niyakuba niyakhumbula ke ityala belungisiwe ke namhlanje limiselwe izigqibo ezawuthathwa yintoni. I am now ready to deliver the judgment in this matter. Ngoku ke sendikulungele ke ukubana ke ndiveze ke izigqibo zam. I must say that it had been a marathon bail application, but at least today we have come to an end of this bail application. Manditsho ke ukubana ke bisisicelo ke sebheyili esinzima kakhulu kodwa ke namhlanje sifikelele ekupheleni kwaso. I now hasten to read the judgment into the record. Izawuthi ke ndifunde ke izigqibo ezizithathileyo. In the Magistrates Court for the District of Victoria East, held at Alice, case number A209 of 2024, in the matter between Polani Koji, the first applicant, Ayamkela Zonke,
the second applicant, Andiswa Kwetana, the third applicant, and the state, it being the respondent. Kwinkundla ke yase Alice kwisithila sase Victoria East kwityala ke phakathi koXolani Gotyi umenzi wesicelo wokuqala no ayamkela zonke umenzi wesicelo wesibini no Andiswa Kwetana umenzi wesicelo wesithathu ityala ke lingu case number A209 of 2024. Bail is a right to be released from custody before the case is concluded, assuming there is no risk of absconding or committing further offences whilst on bail. Isicelo sebheyili ke lilungelo lokukhululwa ke labantu xa segqityiwe ke lokukhululwa kwabantu ngaphandle kungakhange ke mhlawumbi kucingelwe into yokubana ke kwawubakho ukuchaphazeleka okubana umuntu aqhubekeke enza amanye amatyala okanye angazi enkundleni. In this matter, all three applicants wrote an application to be released on bail. Kweli ke ityala abamangalelwa bobathathu benze isicelo sokukhululwa ngebheyili. The bail application falls under Schedule 6 of bail legislation and is opposed by the state. Esi sicelo ke sebheyili siwa ke phantsi komatyala ke ka Schedule 6 apho ke umbuso alayo bana ke bayifumane ibheyili abamangalelwa. The applicants are charged with kidnapping and murder, it being alleged by the state that the offences were premeditated and committed in furtherance of a common purpose. Isicelo ke abamangalelwa ke aba bajongene ke namatyala netyala lokuxhila kwakunye ke netyala lokubulala kwaye ke kwizityholo ke umbuso ke uveze into yokubana ke elityala ke okanye esisenzo bisisenzo ke ebesiplani okanye besiqulunqiwe ubana sizakwenziwa. The first applicant, Mr. Xolani Gotyi, testified that he is 34 years old and he hails from King Williamstown but residing in Alice for work purposes. Umenzi wesicelo ke wokuqala umnumzana uXolani Gotyi uye wanikeza ubungqina ke echazela ke lenkundla ubana ungumntu oneminyaka e34 kwaye ke ukhulele ke eQonca kwaye uhlala apha eAlice ngenxa yomsebenzi. Prior to his arrest, he was employed as a teacher at Alice Primary School. Phambi kokubana ke abanjwe ebengumntu osebenzayo njengotishala kwisikolo ke salapha eAlice kwaye ke The applicant is unmarried with 2 minor children who are currently residing with their respective mothers. kwaye ke umenzi wesicelo akatshatanga unabantwana ababini abancinci abahlala nomama babo. The children are financially dependent upon him as their mothers are not employed. Abantwana ke baxhomekeke kuye ngokwezimali kubana kaloku apho oomama babo abaphangeli. The applicant holds a bachelor's degree in science and a postgrad in PGCE. Umenzi wesicelo ke une degree i-bachelor's degree kwi-science kwakunye ke ne-postgrad kwi-PGCE. He testified that he was in a love relationship with the deceased and that they had ended the relationship 3 months before the alleged incident. Utshilo ke nokubana ke bebethandana nomfi kwaye ke besebehlukene bebeseneenyanga ezintathu behlukene phambi kokubana ke kwenzeke esi senzo. The first applicant is in a love relationship with the second applicant in this matter. Umenzi wesicelo ke ngoku usiyathandana kwakunye ke nomenzi wesicelo wesibini kweli tyala. The applicant testified that he received a phone call from the station commissioner at Alice police station. Umenzi wesicelo ke uye wanikeza ke ubungqina echaza into yokubana ke uye wafumana ke ikholi esuka kumastishi apha eAlice police station. The station commissioner asked him
about the whereabouts of the deceased and wanted to see him at the station. Umastishi ke uye wambuza ke ngokubana ke uphi umfi kwaye ke ufuna ukumbona apha estation. He informed the station commissioner that he was not aware of the whereabouts of the deceased. Uye wamchazela ke umastishi ubana kanalwazi lokubana uphi na umfi. The applicant further received another phone call from a certain police officer regarding the same issue of the deceased. Utsho ke nokubana ke uye waphinda ke wafumana ke enye ikholi esuka kwelinye ipolisa nalo limbuza ke ngesi sehlo sakhe ngale nto kamfi. According to the applicant, this police officer was rude on the phone and also wanted to see him at the station. Ngokutsho kwakhe ke umenzi wesicelo uthi ubana elipolisa belikrwada efowunini kwaye ke belifuna ukumbona estation. He then decided to drive to King Williamstown in order to get a legal representative. Uthi ke uye waqhuba wabhekisa ke ngaseqonqa kubana ebefuna igqwetha. It was on a Tuesday, according to him, and he was in company of the third applicant's husband, Mzwandile. Uthi ke bekungolwesibini ke ehamba kunye nomyeni kammangalelwa wesithathu uMzwandile. For purposes of this judgment, I shall refer to Mzwandile as the caretaker. Apha ke kwesi sigqibo ke ndizawumsebenzisa ke njengo-caretaker uMzwandile. Upon their arrival at King Williamstown, they did not get the attorney from Scorpio. Uthi ke kufikeni kwabo eqonqa akhange ke balifumane igqwetha kwaScorpion. They then proceeded to drive towards the direction of Stutterheim. Uthi ke baye baqhubekeka ke baqhuba babhekisa ke kwicala laseStutterheim. The applicant phoned the school principal and requested a day off. Menzi wesicelo ke uye wafowunela ke inqununu yesikolo ecela ke usuku. They drove further up until they reached Queenstown. Baye baqhubekeka ke baqhuba bade bayofika eQueenstown. On the following day, which was on Wednesday, applicant waited for the attorney to call him, but in vain. Uthi ke kusuku lwesithathu kusuku olulandelayo olosuku ke yayingolwesithathu umenzi wesicelo uye walindela ke ikholi esuka kwigqwetha kodwa ke khange ade ayifumane. On Thursday, he bought airtime and called his legal representative and informed him that he was not involved in the killing of the deceased. Uthi ke ngolwesine uye wathenga i-airtime wafowunela igqwetha lakhe elichazela ke ukubana akabandakanyeki ekubulaleni bomfu. The attorney advised him to surrender himself at the police station. Igqwetha lakhe ke liye lamcebisa ke ukubana ke makazise epolice station eAlice. He did not hand himself over to the police. Instead, he drove from Queenstown up to Dordrecht near Indwe. Akhange ke azise emapoliseni uye waqhubekeka waqhuba wasuka eQueenstown wayotsho eDordrecht indawo emelene nendwe. According to the applicant, the caretaker took out a rope that was inside the car and committed suicide by hanging himself on the tree. Ngokutsho kwakhe ke umenzi wesicelo uthi ke ucaretaker uye wakhupha intambo ibiphakathi emotweni wazibulala ngokuzixhoma emthini. Apparently, there were two ropes inside his motor vehicle and the caretaker took one of them to commit suicide. Kutheke kanti ukubana ke bezimbini intambo ebeziphayana phakathi emotweni. Ucaretaker uye wathatha enye intambo wazibulala ngayo. Before the caretaker committed suicide, he had confessed to the killing of the deceased to the applicant. Phambi kokubana ke ucaretaker azibulale uye wavuma kuye umenzi wesicelo ukubana umbulele umfi.
Before the caretaker committed suicide, the applicant had informed him that he had received a phone call from the mother of the deceased saying she was looking for the deceased. Phambi kokubana ucaretaker azibulale, umenzi wesicelo uthi uye wamchazela ucaretaker ukubana ufumene ikholi esuka kumama womfi esithi ukuba ukhangela umfi. The applicant told the caretaker that he was scared to go to the police station. Umenzi wesicelo kuye wamchazela ucaretaker uba uyoyika ukuya police station. Sequel to the death of the caretaker, the applicant was frightened and was not thinking straight. Ngenxa yokuzibulala kukacaretaker, umenzi wesicelo ebesoyika kwaye ebengacingi kakuhle. He was eventually arrested by the police at Indwe and brought to Alice police station. Uye wabanjwa ke ngamapolisa aseNdwe, waziswa ke police station eAlice. He was taken by members of the South African Police Service for purposes of pointing out. Uye wathathwa ke ngamalungu ke ngamalungu wasemapoliseni kubana bebefuna ayokhonjwa. Okanye ayokhonjwa, sorry. He took the police to where the incident had occurred in Makhanda. Uye wawathatha ngamapolisa wawasa apho isehlo besenzeke khona eMakhanda. According to him, this pointing out was not done freely and voluntarily, as he was assaulted by the police. Ngokutsho kwakhe ke uthi ke okukhomba akhange akwenze ekhululekile okanye enganyanzelekanga kuba kaloku uyenze lento kuba ebebethwa ngamapolisa. I will deal with this aspect later in this judgment. Ndizawuphinda ke ndinyathele ke lento egameni lexesha. The first applicant testified that he will plead not guilty to the charges preferred against him by the state. Umenzi wesicelo ke wokuqala utshilo ke ukubana akazolivuma ke ityala eli abekwa lona ngumbuso. If granted bail by this court, he would apply for a cross transfer because he does not wish to go back to Alice Primary School as he fears for his life. Uthi ke ukubana xa enofumana ke ibheyili kule nkundla angathi ke enze isicelo sokubana ke atshintshe umsebenzi kuba kaloku akanqweneli ukuphinda abuyele eAlice Primary. The fear emanates from the outrage and the attitude that had been displayed by the community members as a result of this incident. Uthi ke uloyiko analo ke lusukela kwinto enze okanye eboniswa ngabahlali ngenxa yesisenzo senzekileyo. He testified that it would not be difficult for him to get another job as a teacher due to the scarcity of maths teachers in the republic. Utshilo ke nokubana ke akuzuba nzima ukubana afumane omnye umsebenzi njengotishala ngenxa yokunqaba ke kootishala bemaths. He further stated that his two children are suffering now that he has been in custody because there is no one to support them financially. Watsho ke kwakhona ukubana ke abantwana bakhe ababini bayachaphazeleka ke ilento yobana engaphakathi elivalelweni ngoba kaloku abanaye umuntu obancedayo ke ngokwicala lezimali. The applicant does not have previous convictions nor pending cases against him. Umenzi wesicelo ke akazange wagwetywa ngaphambili engenawo ke namanye amatyala awaxoxayo. He does not have any outstanding warrants of arrest against him. Akanazo ke nezigunyaziso akhe wazikhutshelwa ezigunyaziso ubana ke makavalelwe. He does not possess any international passport and has no visitor or rather has no relatives living outside the Republic of South Africa. Engenawo ke namaphepha amvumela ubana makaphume ngaphandle aye kwamanye ke amazwe kwaye ke akanazo ke nezihlobo ezingaphandle apha eMzantsi Afrika. He testified that he will abide by the bail conditions the court may impose if admitted to bail. Watsho ke nokubana ke uyawuyilandela nayiphi na imiqathango yebheyili enothi ke ayikhutshelwe ke lenkundla xa enoyifumana ibheyili. He testified that he had been attended to by the doctor and a copy of the medical certificate was admitted and marked as Exhibit A in this proceeding.
Watsho ke nobana ke bethe wadibana naye ke nogqirha wahlolwa ngugqirha kwaye ke iphepha likagqirha likhona laye langeniswa ke kule nkundla lathathwa njengesiboniso sokuqala. The medical certificate was dated 15th July 2024 and it was written as follows. Iphepha ke elo likagqirha liphepha ke ebelibhalwe ngomhla we-15 kaJulayi ku-2024 libhalwe ngoku kulandelayo. This is to certify that the above mentioned was seen at Victoria Hospital casualty Alice. Iphepha ke libhalwe ukubana ke liphepha elingqinayo ukubana ke lo ubhaliweyo apha ke ngaphezulu ebeboniwe ke ngugqirha kwisibhedlele saseVictoria eCasualty apha eAlice. The date was the 15th of July 2024 from 12:15 to 1:30 midday. Idate ke ebibhaliwe kwelo phepha i-15 kaJulayi ku-2024 ixesha ke ibingu-12:15 uyotsho ngo-1:30. He was assessed and examined and X-rays were also done. Uthi ke uye wahlolwa ke wavavanywa ke ngugqirha kwenziwa ke ne-X-ray. He was assessed and there were some soft tissue injuries. Uthi ke uye wahlolwa ke ngugqirha waqaphela kubana unawo ke unokudumba. There were no obvious fractures rather. No obvious fractures. Kwaye ke ebengenako ke ebengenako ukwephuka. Blood was taken and he was discharged. Kwaye ke waye wathathwa ke namagazi wakhululwa emveni koko. He was fit to be sent to the prison facilities. Ebekufanele ke okanye belungile ubana ke angathunyelwa ke etrongweni. That was all that was contained in the medical certificate. Yiyo ke into ebibhaliwe ke kwiphepha likagqirha. The second applicant is Ms. Ayamkela Zonge, a 20-year-old female who resides at number 3116 Golf Course in Alice with her parents. Umenzi wesicelo wesibini ngunkosazana uAyamkela Zonke oneminyaka 20 umuntu ke obhinqileyo ohlala ke kwanumber 3116 eGolf Course apha eAlice nabazali bakhe. She took the stand and testified that she does not have any children and prior to her arrest she was upgrading her matric results at Cape College. Utshilo ke phakathi kwezifungo ukubana ke akanabantwana kwaye ke phambi kokuba avalelwe bengumuntu ke onyusa i-results zakhe zebanga lika-10 kwaye ke beyenza loo nto eCape College. In her testimony, she made it clear that she was present when the deceased was fetched from her place of residence. Ubungqina bakhe ke uyenze yacaca into yokubana ke ebekhona ngeli xesha umfi ebeyulandwa kokwabo apho ahlala khona. According to her, the first applicant had asked her and the third applicant to go and fetch the deceased. Ngokutsho kwakhe uthi umenzi wesicelo wokuqala uye wamcela nomenzi wesithathu ubana mabahambe unomenzi wesithathu wesicelo wesithathu ubana mabahambe bayolanda umfi. They brought the deceased to the first applicant's motor vehicle and drove off towards the direction of Makanda, or rather Fort Beaufort. Uthi ke baye baza naye umfi bakhwela emotweni kamangalelo wokuqala baqhuba ke bahamba ke ngendlela eya eMakhanda. Fort Beaufort. Okanye Inside the motor vehicle, it was the first applicant who was the driver, the second applicant, the third applicant, the caretaker, who is the deceased, and the deceased as well. Uthi ke phakathi ke emotweni abantu bebephayana emotweni ibingumenzi wesicelo wokuqala obengu-driver okanye bengumqhubi ingumenzi wesicelo wesibini ingumenzi wesicelo wesithathu kwakunye no-caretaker kwakunye nomfi. Yes. The second applicant denied any involvement in the killing of the deceased. Umenzi
Umenzi wesicelo wesibini ke uyayikhanyela into yokubandakanyeka ekubulaleni umfi. In fact, she indicated that she will plead not guilty during the subsequent trial. Kwaye ke uye wayiveza into yokubana ke ityala akazulivuma xa sekuxoxwa elityala. She did not give the details of what had happened to the deceased, but informed this court that they had left the deceased in Makhanda and drove back to Alice. Akhange ke acacise ke ubana ke kwenzeke ntoni na ngomfi kodwa kuyichazele lenkundla ubana ke baye bamshiya umfi eMakhanda baphinda baqhubekeka babuyela eAlice. During cross-examination by the state, she was asked if the deceased was still alive when they left her in Makhanda, and her response was that she was not comfortable to answer that question. Ngexesha ke ebebuzwa ke imibuzo ke licala lezotshutshiso uye wabuzwa ke ukubana ke ingaba bamshiye umfi esaphila na ngelixesha bamkayo eMakhanda. Impendulo yakhe ke iye yathi ukubana akakulungelanga ukumphendula lo mbuzo. Even when she was asked by the court, she furnished the same response. Nangexesha abuzwayo nayo inkundla lo mbuzo umnye uye waphinda waphendula ngokufanayo. I pause at this stage to mention that when the bail application commenced, all three applicants were legally represented by Mr. Stemba. However, after second applicant had testified, Mr. Stemba informed the court that he was withdrawing as counsel of record for second and third applicants. Ndime kancinci ke ngoku ndiveze into yokubana ke ekuqaleni kwesi sicelo sebheyili ngoku besiqala abamangalelwa bobathathu bebemelwe ngumnumzana uStemba. Kodwa ke umnumzana uStemba emveni kokuye waveza into yokubana umangalelwa wesibini emveni kokubana umangalelwa wesibini enikeze ubungqina bakhe uye wachaza ke umnumzana uStemba phambi kwale nkundla ukubana uyarhoxa njengegqwetha ke elimmeleyo umangalelwa wesibini nomangalelwa wesithathu. Now, both applicants elected to apply for legal aid. Abamangalelwa ke bobabini baye bakhetha ukwenza isicelo kumagqwetha ka-legal aid. The second applicant is currently represented by Mr. Marumule from Legal Aid South Africa in Makhanda, and the third applicant by Ms. Notanda from Legal Aid South Africa in Fort Beaufort. Umenzi wesicelo ke wesibini ngoku umelwe ngumnumzana uMarumule osuka ke kwa-legal aid eMakhanda. Umenzi wesicelo wesithathu yena umelwe ngunkosazana uNotanda osuka kwa-legal aid eBeaufort. When the attorney for the second applicant took over, he made an application to reopen the second applicant's case on the basis that there were some aspects that were not brought to the attention of the court. Igqwetha ke likamangalelo wesibini ngexesha ke athatha apho ke igqwetha lokuqala beliyeke khona uye ke wenza isicelo sokubana ke kuphinde livulwe ityala kwicala likamangalelo wesibini kuba kaloku ngenxa yokubana eveza into yokubana kukho izinto ezingakhange zivezwe apha enkundleni. The application was not opposed by the state and was subsequently granted by this court. Umbuso ke khange usikhabe ke eso sicelo nenkundla ke yasivuma. This time around, the second applicant elected to testify by means of an affidavit as opposed to viva voce evidence. Kulona ke umjikelo umangalelo wesibini uye ke wakhetha ke ukungenisa ubungqina bakhe ngohlobo lokubana ke afake affidavit engakhange anikeze ubungqina. The said affidavit was read into the record and it was admitted as Exhibit B in these proceedings. Affidavit leyo ke iye yafundwa ke phambi kwale nkundla yamkelwa ke njengesiboniso sesibini. I do not deem it proper to repeat the entire contents of the affidavit. However, page 4 of that affidavit read as follows. Andiboni ke ubana ke kufanele kubana ke ndiphinde ndingaphinda ke yonke into ebhaliweyo okanye equlathiweyo phakla affidavit. Kodwa ke upage 4 yena wala affidavit ufundeka ngoku kulandelayo. And I quote,
I humbly pray to this court, to this honorable court, to release me on bail due to the following reasons, which I consider exceptional. Ndiyazithoba ke ndicela phambi kwale nkundla ukubana ndikhululwe ngaphandle ngebheyili phantsi kwezizathu ke zokubana ke ezi zinto ndizawuthi ndiziveze ziimeko ezikhethekileyo. I respectfully submit that the state case against me is not sufficiently strong to yield a conviction if this matter goes to trial. Kwaye ke ndiyaveza into yokubana ke elityala ke ngokuchasene nam aliqinanga kakhulu ukubana ndingade lenze ukubana ndifuma ndigwetywe xa sekuxoxwa ityala. I did not participate in the killing of the deceased in any way. Akhange ndibe yinxalenye yokubulala umfi nangeluphi na uhlobo. In addition, I did not kidnap the deceased as she voluntarily left her home with me on the day of the alleged incident. Ukongeza ke akhange ndimxhwile umfi ngoba kaloku uzimkele ngokukhululekileyo ekhayeni lakhe ngalomhla ukubana kutyholwe kuba kwenzeke esi senzo. After fetching the deceased, we drove to Makanda on accused number 1's vehicle together with number 3 and the late Mzwandile, the caretaker. Emveni kokubana ke umfi simlandile siye saqhuba ke sahamba saya eMakhanda sikhwela ke sihamba ke ngemoto kamangalelo wokuqala kwakunye ke nomangalelo wesithathu nomfi uMzwandile ongucaretaker. As we arrived in Makanda, accused number 1 dropped off Mzwandile and the deceased at an unknown house in the township. Ekufikeni kwethu eMakhanda umangalelo wokuqala uye wehlisa uMzwandile kwakunye nomfi kwindlu esingayaziyo ese-township. Thereafter, accused number 1 drove with myself and accused number 3 to Tata's Tavern. Emveni koko umangalelo wokuqala uye waqhuba ke wahamba nam kwakunye nomangalelo wesithathu sisiya kwithaveni yakwatata. It was at Beaufort Street, and upon our arrival at Tata's Tavern, accused number 1 gave me and accused number 3 cash to buy beverages inside. While he looked for an open table outside. Yes. Le tavern ke ibise Beaufort Street apho ke ekufikeni kwethu ke apho ke kwithavern yakwatata umangalelo wokuqala uye wandinika imali nomangalelo wesithathu ukubana ke sithenge utywala ngaphakathi ngexesha ke yena azawube ekhangela itafile ezawuhlala kuyo phandle. We, that is myself and accused number 3, queued in a line at the till, and we eventually bought our beverages within 15 minutes. Thina mna nomangalelo wesithathu siye sama ke equini silinde ukubana ke sithenge ubutywala. We eventually bought our okay. beverages within 15 minutes. Siye sabuthenga ke ubutywala obo ke kungagqithanga imizuzu e-15. Thereafter, we started looking for accused number 1 outside, as he informed us that we would find him outside occupying a table for all 3 of us to sit. Emveni koko ke siye sakhangela umangalelo wokuqala phangaphandle kuba kaloku siye samkhangela kubana kaloku ebethe sizamfumana ngaphandle ekhangela itafile esizawuhlala kuyo sobathathu. To our surprise, we could not find accused number 1 outside, nor his car. Siye sethuka ke ukungamfumani umangalelo wokuqala ngaphandle okanye sibone imoto yakhe. We remained at Tata's Tavern until it was closed. Siye sahlala ke kwithavern yakwatata kwade kwavala. When accused number 1 arrived with his car, Mzwandile was in the passenger seat, but the deceased was not in the car. Utheke xa efika ke umangalelo wokuqala emotweni yakhe kwabe kukho uMzwandile ehle ekhwele naye kwicala ke ngelo ka driver kwaye umfi yena ebengekho emotweni. Myself and accused number 3 asked accused number 1 and Mzwandile
about the whereabouts of the deceased, but they were not forthcoming with the information, close quote. Umnano mangalelo wesithathu siye sambuza umangalelo oqala kwakunye nomzwandile ukubana uphi na umfi kodwa ke akhange sifumane ke impendulo evakalayo. The second applicant further deposed in her affidavit that the investigations may take time to be finalized as the postmortem report may be available up to a period of 12 months and that would infringe upon her rights to a fair and speedy proceedings. Umenzi wesicelo ke wesibini waphinda ke wongezwa eveza ke kwi-affidavit yakhe ukubana ke uphando olu lungathatha ixesha ukubana lugqibeke ngoba kaloku kusekho iripoti ye-postmortem engekafumaneki enothatha inyanga ezi-12 kwaye ke loo nto iyawube ke ichaphazela ke amalungelo wakhe nokukhawuleza ke kwetyala kokuqhutywa kwetyala. She further stated that her alternative address is at Port Alfred, where she may reside with her aunt if she were to be released on bail by this court. Kwaye ke watsho nokubana ke unayo enye indawo yokuhlala engenye ese-Port Alfred apho ke azawuthi ke ahlale khona no-anti wakhe xa enokhululwa ngaphandle ngebheyili lenkulu. The third applicant, Ms. Andiswa Petana, testified that she resides at number 3319 Golf Course, Alice. Umenzi wesicelo ke wesithathu unkosazana uAndiswa Khwethana uye wanikeza ke ubungqina bokubana uhlala kwanumber 3319 eGolf Course apha eAlice. She has been residing at the aforesaid address with her late husband, the caretaker, and their 7-year-old child. Uthi ke kule ndawo ke eyokuhlala ebehlala khona ke nomyeni wakhe ongasekhoyo obebizwa ngocaretaker kwakunye ke nomntana wabo oneminyaka e7. Prior to her arrest, she was not employed but was doing some odd jobs such as doing laundry and would earn a sum of 100 rand per job. Uthi ke phambi kokubana avalelwe ke ebengenamsebenzi ke usisigcina kodwa ke bebamba itorho lokuvasa impahla afumane ke imali engange-100 rand ngomsebenzi awenzileyo. Her late husband was a grass cutter at Alice Primary School. Umyeni wakhe ongasekhoyo ke ebecheba ingca eAlice Primary. The house at Golf Course is in the name of her late husband. Indlu le ise-Golf Course isegameni lomyeni wakhe ongasaphilile. The applicant does not have any previous convictions nor pending cases against her. Umenzi wesicelo ke akazange wagwetywa engenamatyala ke awaxoxayo. She does not possess any international passport and does not have any relatives outside the Republic of South Africa. Akanawo ke namaphepha amgunyazisa ke ukubana ke aphume ngaphandle eMzantsi Afrika okanye izihlobo ezingaphandle. If released on bail in this matter, she may relocate and reside with her sister at Limbete, Tselamanzi, Alice. Kwaye ke xa enokhululwa ke kwelityala ngaphandle angathi ke atshintshe indawo yokuhlala ayohlala nodadewabo eLimbete akwantselamanzi apha eAlice. Her testimony could be summarized as follows. Ubungqina bakhe ke sizobuchaza ngokulandela. She testified that she was arrested on the 15th of July 2024 when the police arrived at her place of residence and asked for the second applicant's place of residence. Uthi ke kubungqina bakhe ukubana ke ubanjwe nge-15 kaJulayi ku-2024 ekufikeni kwamapolisa apho ke ahlala khona afika ke amapolisa abuza ummangalelwa wesibini apho ahlala khona. She showed the police where the second applicant resided and they were both taken to the police station in Alice. Uthi ke uye wabonisa ke amapolisa apho ahlala khona umenzi wesicelo wesibini bobabini ke baye bathathwa ngamapolisa basiwa esitishini apha eAlice. On their arrival at the police station, the police asked about the whereabouts of the deceased and she told them that they had left the deceased in Makanda and she was with her husband at the time. Uthi ke ukubana ke ekufikeni kwabo epolice station uthi ke baye babuzwa ke ngamapolisa ukubana uphi na umfi yena ke uye wachazela ke amapolisa ukubana ke umfi bamshiye eMakhanda kwakunye ke nomyeni wakhe ongasaphiliyo.
According, bekunye nomyeni wakhe ongaphiliyo. according to her, they had fetched the deceased from her place of residence and went to Makanda using the motor vehicle that was driven by applicant number 1. Ngokutsho kwakhe ke uthi ke baye bamlanda umfi ekhayeni lakhe apho ahlala khona bahamba ke baya eMakhanda behamba ke ngemoto ibiqhutywa ngummangalelo wokuqala. Inside the motor vehicle, it was the first applicant, second applicant, the third applicant, the deceased, and the caretaker. Phakathi emotweni ibingummangalelo wokuqala, ummangalelo wesibini, ummangalelo wesithathu nomfi kwakunye nocaretaker. Applicant number 1 dropped her and the second applicant at Tata's Tavern. Uthi ke ummangalelo wokuqala uye wabehlisa ke yena ke nommangalelo wesibini kwi-tavern yakwatata. He gave them money to buy alcohol. Wabanika imali ukubana bathenge utywala. After a while, the first applicant came back with the caretaker. Emveni kwexesha ke umenzi wesicelo wokuqala uye wabuya ehamba nocaretaker. The second and the third applicant asked about the whereabouts of the deceased, and they did not get any response, and they drove back to Alice. Umenzi wesicelo ke wesibini nowesithathu baye babuza ke ukubana uphi umfi kodwa ke akhange bafumane impendulo. Baqhubekeka ke bebuyela eAlice. The third applicant denied that she killed the deceased and that she participated in the killing of the deceased. Umenzi wesicelo ke wesithathu uye wayikhanyela ke into yokubana awubulele umfi kwaye yena akanandima ayidlalileyo ekumbulaleni umfi. She said that she wanted to be released on bail so that she can be able to look after her child. Uthi ke yena ufuna ukukhululwa ngaphandle ke ngebhayili ukwenzela bana azokwazi ke ukuhoya umntana wakhe. She never got a chance to bury her husband who had committed suicide due to her being incarcerated in respect of this case. Uthi ke akazange alifumane ithuba lokubana ke angcwabe umyeni wakhe ozibuleleyo ngenxa yokubana ke eselvalelweni kweli tyala. She testified that she will abide by the bail conditions the court may impose. Uthi ke uyawuyilandela ke imiqathango yebhayili eyawuthi ke ibekwe yile nkundla. All the applicants were cross-examined by the state, save to mention that the second applicant later supplemented her evidence through an affidavit. Bonke ke abamangalelwa baye babuzwa ke imibuzo licala ke lezotshutshiso kwaye ke siveze nento yokubana ke ummangalelo wesibini uye waphinda egameni kwexesha wafaka ke i-affidavit wongeza i-affidavit ubungqina bakhe ngohlobo lokufaka i-affidavit. In summary, that was the case in respect of all the applicants. Ityala ke elo ke ngakwicala ke labenzi besicelo. I now hasten to summarize the respondent's case. Ngoku ke ndizawuthi ke ndichaze nje vetshe kwityala lecala lezotshutshiso. The state, in opposing the bail application, led the evidence of the investigating officer, warrant officer Machaya. Icala lezotshutshiso ke njengobana ke lisala ukubana ke bafumane ke ibhayili abamangalelwa liye langenisa ke ubungqina buka warrant officer Machaya. She testified that all three applicants do not have previous convictions nor pending cases against them. Utshilo ke kubungqina bakhe ukubana ke bobathathu ke abenzi besicelo abazange bagwetywa abanamatyala bawaxoxayo. She testified that on the 5th of July 2024, applicant number 1, number 2, number 3, and the late Mzwandile went to the home of the deceased. Watsho ke nokubana ke ngomhla we-5 kaJulayi kunyaka ka-2024 umenzi wesicelo wokuqala nowesibini nowesithathu kwakunye ke noMzwandile ongasakhoyo baye baya ekhayeni likamfi. They went to the deceased place of residence on a motor vehicle that was driven by applicant number 1. Baye ke ekhayeni likamfi apho ahlala khona behamba ke ngemoto ibiqhutywa ngumenzi wesicelo wokuqala. On their arrival, it is the second and the third applicant who alighted from the motor vehicle and entered the home of the deceased, while first applicant and Mzwandile were waiting in the car.
Ekufikeni kwabo ke iye yangummangalelwa wesibini nomangalelwa wesithathu abehlikileyo emotweni bayongena ke ekhayeni likamfi ngelixesha ke ummangalelwa wokuqala kwakunye nomzwandile belinde emotweni. They managed to get the deceased out of her home and they all got inside the motor vehicle and drove towards Fort Beaufort direction. Bakwazile ke ukumthatha umfi ekhayeni lakhe bahamba ke naye bakhwela naye emotweni baqhuba ke baya kwicala laseBeaufort. On the way, the deceased was asked about the window that she had damaged. Endleleni ke umfi ubuzwe ngefestire ayephulileyo. According to the investigating officer, there was a window that was damaged by the deceased at applicant number 1's place of residence, and this did not sit well with applicant number 2, who is number 1's girlfriend. Ngokutsho kwakhe ke umphandi uthi ke bekukho ifestire ibiyephuliwe ngumfi apho ke ummangalelwa wokuqala ahlala khona. Kwaye ke lento akhange ihlale kamnandi ke okanye kakuhle kummangalelwa wesibini oyintokazi kammangalelwa wokuqala. The second applicant took out a hosepipe that was in the motor vehicle and assaulted the deceased with it. Mangalelwa wesibini ke uye wakhupha ke uhosepipe obusemotweni wabetha umfi ngayo. They got out of the motor vehicle and fought, but when applicant number 1 noticed that applicant number 2 was being overpowered by the deceased, he then alighted from the car and assaulted the deceased. Baye baphuma ke emotweni balwa uthe ke ummangalelwa wokuqala xa eqwalasela ubana ummangalelwa wesibini uyoyiswa ngumfi waphuma emotweni wayobetha umfi. Mzwandile, the caretaker, also took out a hockey stick that was in the boot and alighted from the motor vehicle. Umzwandile ucaretaker uye naye wathatha intonga yehockey ebisebhutini emotweni waphuma emotweni. He assaulted the deceased with the hockey stick until she fell down as she was bleeding. Uye wambetha ke umfi ngale ntonga yehockey wade wabe uyawa phansi uyopha. They took her back to the car and drove off. Baye baphinda ke bamthatha bambuyisela emotweni baqhubekeka bahamba. On the way, they asked each other what to do with her body. Endleleni ke baye babuzana ukubana ke benze ntoni na ngomzimba. Some said they should dump her body in a dam, but applicant number 1 said it would not be a good idea to dump her in a dam while she was still alive. Abanye babo ke baye bathi ukubana ke mabawulahle umzimba edamini. Kodwa ummangalelwa wokuqala yena uye wathi ke ukubana ke ayilocebo lihle lokubana bawulahle umzimba edamini esaphila. It was at that stage that applicant number 1 said he was going to dump her at Tsitsikama so as to punish her and cause her to walk all the way to Alice by feet. Kungelo xesha ke apho ummangalelwa wokuqala aye wathi ke uba uzawulahla umzimba wakhe eTsitsikama njengesohlwayo ukwenzela ukubana ke akwazi ukuhamba ngenyawo ayofika eAlice. The first applicant said it was not for the first time that the deceased had damaged his property, as he had damaged his motor vehicle tires before. Kwaye ke umenzi wesicelo wokuqala uye waveza ke nento yobana bengaqali umfi ukumephulela ke impahla ke zendlu kuba kaloku kuqala waye wamoshela amaviri wakhe wemoto. Applicant number 1 continued to drive up until they reached a junction called Committee's Drift in Makhanda. Mangalelwa wokuqala ke uyaqhubekeka ke waqhuba apho ke bade bayofika ke kwi-junction ekuthiwa yi-Committee's Drift eMakhanda. Then the late Mzwandile, that is now applicant number 3's husband, alighted from the car to fetch a panga that was in the boot.
Emveni koko ke umfi ke uMzwandile ongumyeni kaMmangalelwa wesithathu uye waphuma ke emotweni eyothatha ke uCelemba ubusemotweni. He dragged the deceased out of the car and assaulted her with the palm on the head and she fell down. Uye wamhuqa ke uMmangale umfi wamkhupha ke emotweni wambetha ngalo Celemba enhloko wade wawa phansi. While she was lying down, applicant number 1 and Mzwandile called applicant number 2 to alight from the vehicle. Utheke ngelixesha ke lele phansi uMmangalelwa wokuqala kwakunye noMzwandile babiza ke uMmangalelwa wesibini ubana makaphume emotweni. Applicant number 1 ordered the applicant number 2 to get into the driver's seat and run over the body of the deceased with the car. Mangalelwa wokuqala ke uye wayalela uMmangalelwa wesibini ukubana ke angene emotweni kwicala ke lika driver aqhube imoto akhwele phezu komzimba kamfi ngemoto. Indeed, applicant number 2 did exactly as she was told and ran over the body of the deceased with the car. Ewe kwenzekile ke umenzi wesicelo ke wesibini wayenza lento ngohlobo kayalelo ngalo jonga eyalelo wakhwela phezu kwemzimba kamfi ngemoto. After that, they all assisted each other by carrying the body of the deceased, put it in the boot of the motor vehicle and drove to Vugani dumping site in Makhanda. Emveni koko ke bonke baye bancedisana ngokuphathisana umzimba kamfi bawufaka ke ebhutini emotweni baqhuba ke emveni koko baya ke eVukani dumping site kwindawo yokulahla ikwezinto eMakhanda. They left the body of the deceased there and drove back to Alice to fetch the tires at applicant number 2's place of residence. Baye bawushiya ke umzimba phayana baqhuba ke babuyela eAlice bezolanda ke amatayara apho ke uMmangalelwa wesibini ahlala khona. They found 3 tires at his place and drove back to Makhanda. Baye bafumana ke amatayari amabini apho ahlala khona. 3. Baye bafumana ke amatayari amathathu apho ke ahlala khona baphinda baqhuba babuyela eMakhanda. They looked around for the body of the deceased as it was dark and they eventually found it and set it alight. Baye bawukhangela ke umzimba kamfi ubana kaloku besekumnyama kodwa ke baye baphela ke bewufumana umzimba bawuphundumela. Upon noticing that the body was taking time to get bent, applicant number 1 and Mzwandile requested applicant number 2 and 3 to look for tires within the same vicinity. Ekuqapheleni ke ukubana ke umzimba lona uthatha ixesha ukutsha. uMmangalelwa wokuqala kwakunye noMzwandile baye bayalela uMmangalelwa wesibini nowesithathu ubana bakhangele amanye amatayari apha kwindawo ekufutshane. They managed to get the tires and continued to burn the body of the deceased and watched it as it was burning. Baye bawafumana ke amatayari baqhubekeka ke bawutshisa umzimba kamfi bawubukela ngelixesha ke utshayo. After a while, they went to Tata's tavern where they bought and consumed alcohol until the following day. Emveni koko ke baye bahamba ke baya kwithaveni yakwatata apho ke bafike bathenga khona utywala basela kwade kwalusuku olulandelayo. Applicant number 1 returned back to the place where they had set the body of the deceased alight to make sure if there were no remains. Mangalelwa wokuqala ke uye waphinda wabuyela ke kule ndawo bebetshisela kuyo umzimba kamfi ukwenza isiqinisekiso sokubana ke akho zinjiyelo. Having noticed that there were some parts that were not burnt, applicant number 1 took them and put same in the plastic bag and put them in the boot and dumped the plastic on the way. Uye waqaphela ke ukubana ke akhona ke amalungu ke womzimba angakhange atshe ngokupheleleyo. uMmangalelwa wokuqala ke wathatha ke wawathatha la malungu omzimba wawafaka ke kwiplastiki aye wayifaka ebhutini wayelahla ke iplastiki leyo endleleni. They returned back to the tavern and continued to drink until applicant number 1 was tired and falling asleep, and that is when they drove back to Alice.
baye baphinda ke babuyela ethaveni baqhubekeka ke basela umangalelo wokuqala ke uye wadinwa walala emveni koko ke baye baqhuba baphinda babuyela eAlice. According to the investigating officer, she got all this information from applicant number 1. Ngokutsho kwakhe ke umphandi ke wetyala uthi ke yonke ke le nkcukacha uyifumene kummangalelo wokuqala. She testified that upon receiving information that the deceased was missing, she visited the school where the applicant number 1 was employed as a teacher. Uthi ke emveni kokubana ke ebeve umkhondo ubana ke umfi ulahlekile. Uye wahamba ke wayovakasha kwisikolo apho ke ummangalelo wokuqala ebeqeshwe khona enjengotishara. The school principal phoned applicant number 1 in the presence of the investigating officer. Inqununu yesikolo ke iye yamfonela ummangalelo wokuqala phambi komphandi okanye umphandi ekhona. The principal informed applicant number 1 that the police were looking for him and that the deceased had been reported missing. Inqununu ke iye yamchazela ummangalelo wokuqala ukubana amapolisa ayamkhangela kwaye ke kuye kwavela into ukubana umfi ulahlekile. Applicant number 1 responded by saying he was at Humansdorp on his way to Cape Town to get himself an attorney. Mangalelo wokuqala ke uye waphendula ngokuthi useHumansdorp usendleleni eya eKapa uyozikhangelela igqwetha. When asked as to why he was looking for an attorney, he did not give a clear answer according to the investigating officer. Uthe ke ekubuzweni kokubana kutheni ekhangela igqwetha akhange anikeze impendulo ecacayo. The investigating officer further testified that the station commissioner also phoned the applicant regarding the disappearance of the deceased and that he wanted to see him at the station, but the applicant did not cooperate with the station commissioner. Waqhubekeka ke umphandi ke sitsho ubana ke umfi station commander uye wafonela ummangalelo wokuqala malunga nokulahleka kukamfi wathi ke ucela ke ukumbona phayana estation kodwa ke akhange afumane intsebenziswano kuye. Eventually, applicant number 1 was arrested at Indwe with the assistance of the police from that side, working with the police from Alice. Ekugqibeleni ke umenzi wesicelo wokuqala uye wabanjwa ke eNdwe phantsi ke koncedo ke lamapolisa welacala bencedisana ke okanye besebenzisana namapolisa waseAlice. She testified that when they arrested applicant number 1, he had already removed the car track from his motor vehicle. Watsho ke kwakhona ke ukubana ke ngelixesha ke babamba umenzi wesicelo ebeseyikhuphile i-car track yakhe emotweni. The police also found Mzwandile having hanged himself on a tree with a rope within that very same vicinity. Amapolisa ke atsho na ukubana ke aya amfumana uMzwandile ezixhomile emthini ngentambo phayana kule ndawo yesehlo. That is how applicant number 1 was arrested, according to her. Ubanjwe ngelo hlobo ke ummangalelwa wokuqala ngokutsho kwakhe umphandi. Applicant number 2 and 3 were arrested from their place of residence. Mangalelwa wokuqala nowesithathu baye babanjwa ke kwindawo zabo zokuhlala. According to the investigating officer, applicant number 1 made a point out, applicant number 2 number 2 and 3 made confessions. Uthi ke umphandi ubana ke umenzi wesicelo wokuqala uye wayokhomba ummangalelo wesibini nowesithathu bona baye babhala ke inkcaza ezivutyayo. Warrant Officer Machaya testified that she is opposed to the release of the applicants on bail because, according to her, the state case is very strong against all 3 applicants. Warrant Officer Machaya ke kubungqina bakhe ke uyivezile into yokubana ke uyala ke ukubana bakhululwe ngaphandle ngebail ngokuba kaloku yena ngendlela abona ngayo ityala ngokuchasa nabamangalelwa liqinile kakhulu. She testified that the murder in question was well planned and executed in a gruesome manner. Watsho ke nokubana ke isenzo ke esi ke senzekileyo sisenzo ke ebesicetyiwe kwaye ke bachaza ke nolunya okukwenzeke ngalo esi sehlo. According to her,
Applicant number 1 is a flight risk and should be refused bail. Kwaye ke watsho nokubana ummangalelo wokuqala ungumuntu ke onolibaleka ityala kwaye makalelwe ukubana ayifumane ibail. She testified that this is one of the GBV cases and actions of the applicants have angered the community of Alice. Kwaye ke wanikeza ke ubungqina bokubana ke lamatyala elityala linjena ke liyafana nje namatyala ke namanye amatyala ke wokuhlukunyezwa ke kwaye ke ezi zenzo ke zenzekayo zizenzo ke ezikhohlakalisa okanye ke ezicaphukisa abahlali base-Alice. Over 1,000 members of the community have signed a petition in opposition of this bail application. Abantu ke abagqithileyo ke kwinani elingapha abantu abayi-1000 abokuhlala baye basayina ke i-petition ebonisayo ukubana ke bayala ukubana ke abamangalelwa bafumane ibail. The investigating officer was cross-examined by the legal representative of the applicants, and that was the case for the state. Umphandi ke naye uye wabuzwa ke imibuzo ke ngamagqwetha ke amele abenzi besicelo yabe ke ilityala ke. Now, I'm going to make some remarks on the conduct of this bail application. Ndizawuthi ke ndiveze ke izinto ke endizihlabayo ke ngokwenziwa kwesi sicelo sale bail. The remarks I'm about to make should not be taken as if I am undermining the legal practitioners that are appearing before me. That is not the position. Ezi zinto ke ndizazihlaba ke zingathathwa njengezinto zokuba zithathwe njengohlobo lokubana ingathi ndiyenyelisa ke amagqwetha lana aphambi kwenkundla. But are the remarks that I deem appropriate to make. Kodwa ke ndicinga ukubana ke zizinto ekufuneka ke ndizenzile. Before I delve into the analysis of the facts presented before me and the application of the law, it is important for purpose of this judgment to make some remarks in the manner in which these proceedings have unfolded. Phambi kokubana ke ndingene ke kubungqina ke obukhoyo phambi kwam okanye ndinyathele ke kwimithetho ethile ndicinga ubana ke kufanelekile ukubana ke ndiziveze ke ezi zinto zenzekileyo ndilungise ezi zinto zenzekileyo. As alluded to above, all 3 applicants were initially represented by Mr. Stemba. Njengokubana ke kusaziwa ke abamangalelwa ke aba bathathu ekuqaleni bebemelwe ngumnumzana uStemba. The first and the second applicants finished their testimony, and soon thereafter, before the third applicant could testify, Mr. Stemba withdrew as a legal representative for number 2 and 3. Ummangalelo wokuqala nommangalelo wesibini baye bagqiba ukunikeza ubungqina babo. Uthe ke kungeka ummangalelo phambi koba ummangalelo wesithathu anikeze obakhe ubungqina. Umnumzana uStemba warhoxa njengegqwetha ke belimmele ummangalelwa wesibini nowesithathu. He informed court that his reason for withdrawal was based on the fact that his mandate had been terminated. Watsho ke echazela inkundla ke isizathu zakhe zokubana ke arhoxe ke kwelityala kwicala labamangalelwa ke aba ukubana ke uyekisiwe ngabo. Sequent to his withdrawal, the applicants then applied for legal aid services. Hence, they ended up being represented by Mr. Moramule and Ms. Notanda from legal aid office. Emveni kokubana ke erhoxile ke umnumzana abamangalelwa ke baye benza isicelo kumagqwetha wakwa-legal aid. Yiyo ke loo nto leyo ke umnumzana uMaromole uye walentuka wathatha ke wamela ke ummangalelo wesibini, uNkosazana Nocanda wamela ummangalelo wesithathu. I must mention that they are both from legal aid but stationed at different offices in that one is from Fort Beaufort and the other one is from Makana. Mandiveze ke into yokubana ke bobabini basuka kwa-legal aid kodwa ke basuka kwii-ofisi ezehlukeneyo, omnye usuka eBhofolo omnye usuka eMakhanda. Mr. Stemba then wrote an application for my recusal
citing potential apprehension of bias. And eventually, such an application was refused and the reasons were furnished by this court. Umnumzana uStempa ke wafaka ke isicelo sokubana ke inkundla lepha imichophele yesicelo sebail masizikhuphe ke apha etyaleni ngoba kaloku unento ebonisa ukubana ke inkundla inento ebonisa uba ithatha icala. Kwaye ke eso sicelo ke wasifakayo saye sakhatywa ke ile inkundla yaveza ke izizathu zakhe. All the above developments played a crucial role in the delay or in delaying this bail application. Yonke ke lento ke ithethwe okanye ke ivezweyo okanye ezenzekileyo ziye zayidlala ke indima yokulibazisa esi sicelo sebail. Now, what I'm about to say is very important. Lento ke ndizayithetha ngoku ibalulekile. There is an ethical rule that says a practitioner must not act at the instance of a client or a prospective client if he has or is likely to have a conflict of interest. Kukho ke umthetho ke othi ukubana ke ummeli okanye igqwetha ke akufunekanga lenze ke isenzo okanye mhlawumbi libe ngathi ke lingulo mntu ulimmeleyo ukubana mhlawumbi kukho into evelayo ukubana mhlawumbi kukho ukungavisisani okanye ukungavani. All clients are entitled to ethical representation by their legal representatives, and clients should expect that they will be represented without bias, my emphasis. Bonke ke abantu ke abamelweyo ke ngamagqwetha bafanele ukumelwa ke ngokomthetho kwaye ke amagqwetha ke akumele bana ke babamele ke bengakhange babamele ngokuthatha icala okanye mhlawumbi babonisa ukuthatha icala. Now, one area where bias may present itself is a conflict of interest. Inye ke into ke apho mhlawumbi kuye kuvele khona ke ukukhetha icala ukubana mhlawumbi kukho ukuphikisana okuthile. Representing clients with different interests simultaneously becomes a huge problem, and I observed this during these proceedings. Ukumela ke abantu mhlawumbi abanezinto ezehlukileyo ifika lonto leyo okanye ngendlela ababona okanye babona izinto ngohlobo olohlukileyo iye lonto yenze ingxaki enkulu kakhulu kwaye ke ndiye ndayiqwalasela ke lo ngxaki apha ke njengoba kuqhutywa esi sicelo. For instance, during the testimony of applicant number 1, he testified that before the caretaker committed suicide, he had informed him that he is the one who had killed the deceased. Umzekelo ke kubungqina bakhe ummangalelo wokuqala uye wathi ukubana phambi kokuba ucaretaker azibulale uye wamchazela ukubana nguye obulele umfi. But during the testimony of the first applicant, Mr. Stemper was still representing all the applicants. Kodwa ke ngexesha ke ummangalelo wokuqala anikeza obubungqina umnumzana uStemper ebesabamele abamangalelwa bonke. However, after his withdrawal and during the testimony of of applicant number 3, Mr. Stemper during cross-examination put the following version, and this can be found at paragraph 15, specifically let me repeat this. Mr. Stemper during his cross-examination put the following version, and this can be found at page 15 and specifically at paragraph 10 of the transcribed report dated 19 September
2024, and I quote, Kodwa ke emveni kokubana ke erhoxile nangexesha ummangalelo wesithathu anikeza ubungqina. Umnumzana uStemba kubungqina bakhe uye waveza ke le nkcaza ilandelayo efumaneka pha ku page 15 ngakumbi uparagraph 10 oye warekhodishwa ke ngoba ubhalwe nge-19 kaSeptemba ku-2024. he said, and I quote, fine. Now you see accused number 1, Mr. Goji, will not disclose at this stage his defense in this case. Uthe ke kulungile kwaye ke uyabona ke ukubana ummangalelo wokuqala umnumzana uGoji akazungenisa ke ubungqina obusithethelelayo okwangoku apha kwetyala. Except to mention that the deceased must have been killed by yourself, number 2, and Mzwandile. What do you say to that? Ngaphandle ke kokuchaza into yokubana kungenzeka ubana umfi ubulewe nguwe mangalelo wesibini noMzwandile uthini wena kulonto. So, in other words, Mr. Stemba, when he was cross-examining applicant number 3, he put to her that she is the one who killed the deceased, and together with applicant number 2, and Mzwandile as well. Ngamanye amazwi ke umnumzana uStemba ebezama ukuthi ke ummangalelo wesithathu nguye nomangalelo wesibini noMzwandile ababulele umfi. How can this be so when applicant number 1 in his testimony had said, I was informed by the caretaker that he is the one who had killed the deceased? Yenzeka njani lonto leyo ekubeni ba ummangalelo wokuqala inguye otshiloyo kubungqina bakhe ubana uxelelwe ngumZwandile ubana nguye obulele umfi. Applicant's number 3's response was that is not so. Impendulo ke kammangalelo wesithathu iye yakhanyela ke yathi ayikho njalo lonto. Now, this line of questioning, in my view, by counsel to number 3, clearly indicates that he was conflicted to represent all 3 applicants in the first place. Ngoku ke nendlela ke ukansila abuze ngayo le mibuzo iye yandicacela into yokubana ke bekukhona ukungavisisana okanye ukungavani phakathi kwabamangalelwa aba bebamele bobathathu. I am saying so. Waseqaleni. I am saying so because Mr. Stemba had consulted, or he ought to have done so with all 3 of them, and he knew their respective versions even before this bail application commenced. Lento ke ndithethiswa yinto yokubana umnumzana uStemba uye wadibana nabo abamangalelo bobathathu baxoxa. Ithi ke lonto leyo ebeyazi yonke into abazayithetha bobathathu phambi koba kuqala isicelo. With the utmost of respect and without taking anything away from counsel, he is a seasoned legal practitioner and this could have been avoided. Ngenhlonipho ke ndingakhange ke mhlawumbi ke ndithathe into kukansila kodwa ke ukansila ke uligqwetha elimane lithathwa ngamaxesha athile lento ngengakhange yenzeke. Rules of conduct prohibiting the representation of conflicting interests have their origin in public policy. Indlela ke umthetho ke wendlela yokuziphatha ke komuntu ke omeleyo ukubaleka ke ukuphikisana kwezinto unomthetho wayo olandelwayo. The public policy demands that control be exercised where a conflict arises in order to protect certain interests. Umthetho ke kawonke ke uyayigxininisa into yokubana ke umuntu ke kufuneka ke awenze azibambe kwinto evelayo engolhlobo lokubana kubekho ukuphikisana. The reasons for the necessity of the control are as follows. Izizathu ke ezinyanzelisayo ke ubana umuntu azibambe zezi zilandelayo. The need to protect the client. Isidingo sokukhusela iclient. The need to uphold the dignity of the court and to ensure that justice is seen to be done. Isidingo sokuphakamisa ke isidima senkundla nokuqinisekisa ubana ubulungisa benziwe. The need
to uphold the dignity of the public image of the profession. Nesidingo ke sokuphakamisa ke isidima soluntu. The above could be found in an article that was published by IP Golf, who was a practicing attorney in Durban, in a rebus that was published in March 1987. Yonke ke lento ke ndivezileyo iyafumaneka ke kwinto eyayibhaliwe ke ngu-IP Golf owayesebenza njengegqwetha ke eThekwini In the rebus. The rebus is a legal document, is a book. Owayesebenza ke Legal kwincwadi. journal. Okay, umuntu owayesebenza ke kwincwadi ke yomthetho eThekwini ngoMarch ku-1987. I just wanted to bring this on record before I can deal with the legal principles that are applicable in this case and the analysis thereof. Ndibone ke ubana kufanelekile ke ubana ke ndiveze ke lento phambi kokubana ke ndinyathele ke imithetho ethile. Now, in terms of section 60, subsection 11A of the Criminal Procedure Act number 51 of 1977, the onus is on the applicants to adduce evidence that shows that there are exceptional circumstances which in the interest of justice permit their release on bail. Ngokomthetho ke section 6011A kwizaphulomthetho zango-1977 uxanduva ke lulele kwicala ke labenzi besicelo ukubana ke baveze imeko zabo ezikhethekileyo ezibonisa ke ukubana imfuno zobulungisa ziyavuma ubana bakhululwe ngebheyili. In S versus Jonas and others, 1998, volume 2, SACR, page 677, SE, in brackets, the court held as follows. Kwityala ke phakathi kombuso noJonas nabanye tyala ke lango-1998 kwinkundla ke ephakamileyo inkundla It was kwaye held, kwagqitywa ngoku kulandelayo. and I quote, that the term exceptional circumstances on a Schedule 6 bail application are not defined. Kwaye kwathiwa ke phayana eli gama ke lithi imeko ezikhethekileyo kumatyala webheyili awa ku-Schedule 6 awulicaciswana. No direct causes were attached to what exceptional circumstances mean. Akukho nto ke engqale ngqo ukubana ke eyayifakiwe okanye yayibonisiwe ukubana ngokomthetho uthetha ntoni na ulento ka amatya imeko ezikhethekileyo. However, in Mvambi versus the state, this is an unreported case number A113 of 2021 by Malangeni AJ, the learned judge, held as follows. Kodwa ke kwityala likaMvambi nombuso ityala ke elalingocase A113 of 2021 elalichotshelwe nguJudge Malangeni AJ waye wagqiba ngoku kulandelayo. That the burden is on the appellant in a bail application to provide that exceptional circumstances do exist which in the interest of justice permit his release on bail. Waye wathi ke ubana ke umthwalo ke okanye uxanduva lukucala ke lomenzi wesicelo ukuba kwisicelo sebheyili ukubana abonise ukubana ke imeko ezikhethekileyo zikhona ezibonisa ukubana imfuno zobulungisa ziyavuma ubana akhululwe ngaphandle ngebheyili. The court held that normal or ordinary circumstances do not amount to exceptional circumstances. Inkundla ke yagqiba kwinto yokubana ke imeko ke eziqhelekileyo azibalwa njengezinto ezingaqhelekanga. In this case, applicant number 1 wants to be released on bail because prior to his arrest, he was employed as a maths teacher and was supporting his children financially. Kweli ke ityala umenzi wesicelo wokuqala uthe ke ubana ufuna ukukhululwa ngaphandle ngebheyili ukubana kaloku ukubanjwa kwakhe okanye ukugcinwa kwakhe evalelweni phambi kokubana avalelwe ebengumntu ophangelayo njengetishara ye-maths kwaye ke abantwana bakhe baxhomekeke kuye ngokwezimali. He does not want to work at Alice Primary School anymore due to this incident. Kwaye ke akasafuni uphinda asebenze eAlice Primary kwakhona ngenxa yesisehlo. It is important at this stage
to consider the provisions of section 60 subsection 4 of the Act. Kubalulekile ke ngoku apha kulomba ukubana ke kusetyenziswe ke lamthetho ka section 60 subsection 4. The latter section provides that the interest of justice do not permit the release from detention of an accused where one or more of the following grounds are established. Into equlathweyo ke phayana ke kulamthetho ke uthi ukubana iimfuno zobulungisa azivumi ukubana ke ummangalelwa akhululwe elivalelweni xana kukho izinto ezimile kunje ezivelayo. 1. Where there is likelihood that accused, if he or she were to be released out on bail, he will endanger the safety of the public or any particular person or will commit a Schedule 1 offense. Ukubana kuye kwavela into yokubana ummangalelwa xa enokhululwa ngaphandle angathi ke xa enokhululwa ngaphandle ngebail angaba yingozi kukhuseleko loluntu okanye nakomphi na umntu okanye angenza amanye amatyala akuSchedule 1. 2. Where there is likelihood that accused, if he or she were released on bail, will attempt to evade trial. Ukubana mhlawumbi kuvela into yokubana ummangalelwa xa ekhululwe ngaphandle ngebail angazama ulibaleka ityala. 3. Where there is a likelihood that the accused, if he or she were released on bail, will attempt to influence or intimidate witnesses or to conceal or destroy evidence. Number 3 yena uthi uba unovela izinto mhlawumbi zokubana ummangalelwa xa enokhululwa ngaphandle ukuba ummangalelwa angazama ukuphazamisana namangqina okanye mhlawumbi aphazamisane nobungqina obukhoyo. 4. Where there is a likelihood that accused, if he or she were released on bail, will undermine or jeopardize the objectives or proper functioning of the criminal justice system, including bail system. Okwesine ukubana kuyavela into yokubana ummangalelwa xa enokhululwa ngaphandle ngebail angathi ke anyelise okanye ke ajongele phantsi inkqubo okanye umsebenzi wezobulungisa kwiinkqubo ke zebail. 5. Where in exceptional circumstances there is a likelihood that the release of the accused will disturb the public order or undermine the public peace or security. Apho ke okwesihlanu apho ke mhlawumbi kuvele into yokubana xa ummangalelwe enokhululwa ngaphandle angaphazamisana noluntu okanye uxolo okanye ukhuseleko loluntu okanye ajongele phantsi uxolo okanye ukhuseleko loluntu. Applicant number 1 received a call from the station commissioner asking about the whereabouts of the deceased, his ex-lover. Ummangalelwa wokuqala ufumene ikholi esuka kumphathi wamapolisa embuza ngomfi umuntu ebekade ethandana naye. The station commissioner further requested that applicant number 1 to avail himself at the police station regarding the matter. Umastishi ke uye wacela ke ummangalelwa ubana ke makaze ke epolice station malunga netyala. Applicant number 1 did not avail himself. Instead, he proceeded to Kingstown to get a legal representative. Ummangalelwa ke wokuqala akakhange afumaneke okanye aye uye waqhubekeka waya eQonca eyofuna igqwetha. From there, he drove towards the direction of Statarem up until he reached Queenstown. Ukusukela apho uye waqhuba wahamba indlela eya ngaseStadarham wade wayoqhina eQueenstown. All along, he knew that the station commissioner was waiting for him at the station. Ngalo lonke ke elo xesha ebesazi ukubana uMastishi umlindele. Days went by and still he did not avail himself to the police station. Iintsuku ke ziye zahamba waqhubekeka engayi epolice station. Instead, he drove further until he reached Dordrecht and Indwe. That is where he was arrested. Uske waqhubekeka ke wahamba waqhuba wade wayofika eDordrecht wayofika naseNdwe apho ke abanjwe khona. Principal also called him in the presence of the investigating officer and asked about the whereabouts, in fact about his whereabouts. Nenqununu ke iye yamfowunela kukho umphandi embuza ngokuba uphi. Instead, he told the principal that he was at Humastone
heading to Cape Town to get an attorney. Umxele uye wavela ke waxelela ke inqununu ukubana yena useyimarstop kwaye ke usaye ugqitha uya eKapa uyofuna igqwetha. This is despite the fact that he was informed by the caretaker before he committed suicide that he had killed the deceased. Yonke ke lento uyenza esazi ukubana ebexelelwe ngucaretaker phambi kokuba azibulale. That he had killed the deceased. Ukubana nguye obulele umfi. Now, the applicant in his wisdom or lack thereof still did not see it necessary to inform the station commissioner about this, even when he was advised by his attorney to hand himself over to the police, my emphasis. Umangalelwa ngolwazi lakhe okanye ke mhlawumbe ngongabi nalwazi ke uye khangabone ukubana kufanelekile ukubana achazele umastish ngalento ebemba ebechazelwe naligqwetha lakhe lokubana makazise emapoliseni. According to the evidence of the investigating officer, applicant number 1 had even removed the car track when they arrested him at Indwe. Kwaye ke kubungqina ke ebebuye bavezwa ngumphandi uthe ubana umangalelo oqala uye wakhupha i-car track yakhe apho bambambe ngexesha bafike bambambe khona Endwe. All this points to the conduct of someone who was not prepared to cooperate with the police. Yonke ke lonto leyo ke ibonisa okanye ke ikhomba emntwini ebengazimiselanga usebenzisana namapolisa. This points to someone who did not want to be found. Lento ibonisa umuntu ebengafuni ufumaneka. After the deceased was killed, the tires that were used to burn the body were fetched from his place of residence. Emveni kokubana umfi ebulewe amatayari otshisa umzimba wakhe afunyenwe endlini yakhe. Both applicant 2 and 3 confirmed that they were sent by him to fetch the deceased from her place of residence. Bobabini ke umangalelo wesibini nowesithathu baye bangqina ukubana bebethunywe nguye ukubana bayolanda umfi ekhayeni lakhe abahlala khona. According to the investigating officer, applicant number 1 was an active participant in this action. Ngokutsho kwakhe ke umphandi uthi ke umangalelo oqala ngoyena yena mntu ke udlale indima apha kule nto. Everything that the investigating officer has said regarding this case, she said she was told by applicant number 1. Yonke ke into umphandi ayithethileyo malunga nelityala uthi uyive ngomangalelo oqala. Now, this court is aware that the guilt of the applicant will be determined by the trial court. However, it cannot be said that the state case is weak against him at this stage. Lenkundla ke iyayiqonda into yokubana ke ukufunyaniswa ke kukamangalelwa ubana ke unetyala okanye akanatyala iyawuthi ke lonto ifunyaniswe inkundla ezawuthi ke ichopele ukuxoxwa kwetyala. Kodwa ke yakukwazi ukuthwa ityala ngokuchasene nomangalelwa linkenenkene. There is more than enough evidence before me that applicant number 1 is a flight risk. Ukho ubungqina obuninzi kakhulu obubonisa ukubana umangalelo oqala ungumuntu onolubaleka ityala. There is also evidence before me that applicant number 1 may attempt to conceal or destroy evidence against him. Bukhona nobungqina obubonisayo ukubana umangalelo oqala angathi azame ke ukumosha okanye aphazamisane nophando. The fact that he is a teacher and this is regarded as a scarce skill does not, in my view, amount to an exceptional circumstance. Into yokubana abe ngutishala we-maths kwaye athathwe njengokubana ke ungabanye babantu abanezikills ezinqabileyo ayibali lonto leyo kum njengemeko ezikhethekileyo. There is further no evidence before me that his children are suffering now that he is in custody. Kwaye ke akho nobungqina obukhoyo phambi kwam obungeniswe bubonisa ukubana abantwana bakhe bayasokola njengobana eselvalelweni. Now, in the matter of S versus Masibuko and another 2010 volume 1 SACR page 433 KZP in brackets, the court held as follows in as far as sijonge ke phayana kwityala lombuso phakathi kombuso noMazibuko nabanye lango 2010. The court held that
For circumstances to qualify as sufficiently exceptional to justify the appellant's release on bail, it must be one which weighs exceptionally heavy in favor of the appellant. Uthiwa ke phayana kwela tyala ukuze ke imeko zibonakale ukubana ke zimeko ezikhethekileyo kufune ukubana umangalelwa akhululwe ngaphandle ngebail. Kufuneka ke ibe zimeko ezisindayo kakhulu ezizawuthi ke zithethelele umangalelwa. Applicant number 1 testified that applicant number 2, sorry. Applicant number 2 testified that she, together with applicant number 3, were requested by number 1 to fetch the deceased from her place of residence. Mangalelo wesibini ke unikeze ubungqina obuthi ubana yena nomangalelo wesithathu bebeceliwe ngumangalelo wokuqala ukuba bayolanda umfi apho ahlala khona. When asked why they were requested to fetch her, her response was that she was not comfortable to answer that question. Uthe ke xa ebuzwa ukubana When asked why they were requested to fetch her, her response was that she was not comfortable to answer that question. Uthe ke xa ebuzwa ukubana yintoni ibibangela ukubana bayalelwe ukubana bayomlanda, impendulo yakhe iye yathi akalunganga ukubana aphendule lo mbuzo. Applicant number 2, when she was giving oral evidence, she placed herself at the scene of the incident. Umangalelwa ke wesibini ngexesha ke anikeza ubungqina bakhe uye wazibeka phayana kwindawo yesehlo. She even stated that she left, when they left Grahamstown, they left the deceased there and drove back to Alice. Ngoba utshilo nokubana ngexesha bashiye umfi emakhanda baye baqhuba babuyela eAlice. When asked if the deceased was still alive when they left, she said that she was not comfortable to answer that question. Thena xa ebuzwa ukubana ngaba umfi ebesaphila na umkakwabo, wathi impendulo yakhe akakulungelanga ukuphendula lo mbuzo. The evidence by the investigating officer is that applicant number 2 assaulted the deceased and was even ordered by number 1 to run over the deceased body using number 1's motorbike. Ubungqina ke obuveziweyo ngumphandi uye waveza into yokubana umangalelwa uye wabetha umfi kwaye wayalelwa ngumangalelwa wokuqala ukubana makakhwele phezu kwakhe ngemoto. During cross-examination, it was put to applicant number 2 that she had made a confession voluntarily and she agreed with the state. Ekubuzweni ke imibuzo licala ke lezothuthu uye wabuzwa ke umangalelwa wesibini ukubana ikhona na inkcaza evuma ityala ayifakileyo. No. During cross-examination, it was put to her that she had made a confession voluntarily and she agreed with the state. Uthe uye wachazelwa ke ngumthuthisi ukubana wenze inkcaza evuma ityala. Uye waphendula ke wavuma ukubana ewe. With voluntarily. Sorry, I should have been tired. I understand you're tired. Try to concentrate because I'm also tired. I'm tired. I'm also tired. Kubungqina kwimibuzo ayibuziweyo umthuthisi uye waveza into yokubana unenkcaza ayifakileyo evuma ityala ngokukhulekileyo uye wayingqina ke loo nto leyo. Yes. Now, this court has noted that when she was testifying under oath, she placed herself on the scene, but when she later submitted an affidavit, she seemed to be raising an alibi. Le nkundla ke iye yaqaphela into yokubana ngexesha ke benikeza ubungqina bakhe phantsi kwezifungo ebezibeka pha kulaa ndawo yesehlo, kodwa egameni kwexesha ngeli xesha afaka i-affidavit engenisa ubungqina bakhe ngohlobo lwe-affidavit yena ebebonisa into yokuba unomntu ebehleli naye okanye ebekunye naye ngokwenzeka esehlo. In other words, she was not at the place wherein the deceased was killed in her affidavit. Ngamanye amazwi ke kubungqina bakhe be-affidavit yakhe ebebonisa uba yena ebengekho pha kulaa ndawo yesehlo. There is evidence
of a telephone conversation between her and applicant number 1 at the police station. Kukho ke nobungqina ke be-phone call beyenza yena nommangalelwa wokuqala e-police station. In that conversation, she was ordered by number 1 not to tell anyone about what had happened. Kulo ncoko ke uye wayalelwa ke ngummangalelwa wokuqala ukubana angaxeleli namnye umuntu ngento eyenzekileyo. There is evidence that when the body of the deceased was taking time to burn, she and applicant number 3 were ordered to go and look for tires to further burn the body of the deceased. Kukho ke nobungqina bokubana ngexesha ke babona uba umzimba uthatha ixesha ukutsha baye bayalelwa ke nommangalelwa wesithathu ukubana bahambe bayokhangela amanye amataya ukutshisa umzimba. Applicant number 3, Ms. Andiswa Kwetana, testified that she was present when the deceased was fetched from a place of residence and that they were requested by applicant number 1 to fetch the deceased. Ubungqina bukammangalelwa wesithathu uMs Andiswa Kwetana uye wanikeza ubungqina bokubana ke ngexesha ke bebeyolanda umfi bebeyalelwe ebekhona naye ngexesha bayolanda umfi kokwabo. She was married to the late Mzwandile, that is the caretaker who committed suicide. Kwaye ke yena ebetshatile nomnumzana uMzwandile lo ungasekhoyo ebengucaretaker uzibuleleyo. She was unable to bury her husband as a result of the arrest in this case. Kwaye ke akakwazanga ukumngcwaba umyeni wakhe ozibulele ngenxa yetyala. According to her, she was not employed prior to the arrest, but was surviving through support jobs. Kwaye ke utsho nokubana ke abengaphangeli ke phambi kokuba avalelwe kodwa ke bephila ngedorho. Even though, according to the evidence, she played a minimal role in the killing of the deceased. Nangona ke kubungqina bakhe kungeko edlala indima nje encinci kodwa ikhona into ayenzileyo ekubulaleni kammangalelwa. There is evidence that she was at all material times present when this barbaric act was taking place. Bukhona ubungqina obubonisayo ukubana ngalo lonke ixesha bekusenzwa esi senzo sibi ebekhona. The degrees of participation, in my view, may differ, but they do not take away the fact that all 3 applicants, including the late caretaker who had committed suicide, had acted in furtherance of a common purpose. My emphasis. Ewe ke inxalenye ke yokwenza into mhlambi ingehluka kungendlela ke eyenzeke ngalo kubamangalelwa bobathathu ukufaka ke no-caretaker lo ungasaphiliyo uzibuleleyo. Kuba kaloku kodwa ke bebesenza lento benenjongo enye. At least this I gather from the evidence which has been presented before me. Noko ke lento ke ndifumana ke kubungqina ke obubulapha phambi kwam. The weapons that were used to assault the deceased, to wit, hockey stick, hosepipe, and a panga, were all readily available in the motor vehicle that was driven by applicant number 1. Izikhali ke ezi zisetyenzisiweyo ukubetha umfi intonga lena ke yehoki umbhobho kwaye nentuka nocelemba lo zizinto ke ezi bezikhona emotweni ibiqhutywa ngummangalelwa wokuqala. This, in my view, points to the fact that this was a well-planned and executed act. Mna ke ngendlela endibona ngayo esi senzo ke senzekileyo sisenzo ke ebesicetyiwe kwaye ke besiplanwe ngendlela. As I have alluded to above, the guilt of the applicants will be determined by the trial court. My view is that the case is very strong against all 3 of them. Njengokubana ke benditshilo ke eqaleni ukubana ukufunyaniswa kwabo ubana banetyala lonto iyawuvela kwinkundla ezawuxoxa ityala labo kodwa mna ngendlela endibona ngalo ityala liqinile ngokuchasene nabamangalelwa. Even applicant number 3, during her cross-examination, she considered that she had made this confession voluntarily and was not assaulted. Kwaye nommangalelwa wesithathu utshilo ngexesha abuzwa imibuzo ebuzwa ke ngenkcaza evuma ityala ukubana khange
ebuzwa ngokuba uyibhale ngokukhululekileyo na, uye wabuzwa naye ubana uyibhale ngokukhululekileyo na inkcaza lena khange abethwe na. The strength of the case against the applicants and the nature of the gravity of the punishment which is likely to be imposed are some of the grounds which, in terms of Section 60, subsection 6 of the Act, the court should take into consideration in determining whether there is a likelihood of that there will be a trial. Ukuqina ke kwetyala eli ngokuchasene nabamangalelwa kwakunye ke nolunya oku okanye ke isohlwayo ke isohlwayo esinothi ke senzeke ke ngokomthetho ke phayana ke ku section 60 subsection 6 zizi inkundla ke kufuneka ke iqwalasele ke ezi zinto ke zilandelayo ukwenzela ubana ke sijonge ukubana zikhona na ezi zinto zinobangela Murder cases and gender-based violence cases are rife in our country, and therefore the actions of the applicants need to be carefully considered before releasing them on bail. Amatyala ke wokubulala nokuhlukunyezwa ke kwabantu ngamatyala ke akhulayo apha ke kwilizwe lonke kwaye ke kufuneka ke kubekho ke indima edlalwayo ke okanye kujongwe kakuhle phambi kokubana kukhululwe abamangalelwa ngebheli. The admissibility of the pointing out made by applicant number 1 and the confessions made by applicant number 2 and 3 in this matter were challenged on the basis that the applicants were assaulted by the police. Into yokuvuma koyokhomba kukamangalelo wokuqala nenkcaza evuma ityala kamangalelo wesibini nowesithathu ziye zavavanywa ke ezo zinto ngohlobo lokubana ke ummangalelwa kuye kwavezwa into yokuba ummangalelo wokuqala nomangalelo wesibini bebebethiwe ngamapolisa. Now, a copy of the medical certificate, as I have alluded to, in respect of applicant number 1, was handed in as an exhibit. Njengoba benditshilo ke kuye kwangeniswa ke ikopi yephepha ke ebelibhaliwe ke ngogqirha elibonisa ukuba ummangalelo wokuqala ebehloliwe ke ngogqirha lamkelwa ke lenkundla njengesiboniso sokuqala. In S versus Mpula 2007, volume 2, SACR, page 113E in brackets, the court held as follows. Kwityala ke phakathi kombuso nompulampula la ngo-2007 inkundla ke yaye yagqiba ngoku kulandelayo. It was held that the fact that the accused made confessions and pointing out but are going to dispute admissibility during the trial proceedings does not constitute exceptional circumstances. Into yokubana ke abamangalelwa ke benze isivumelwano sokubana bayavuma ityala okanye bayokhomba baphinde ke babe bazayiphikisa loo nto leyo xa sekuxoxwa ityala loo nto ayibalwa njengemeko ezikhethekileyo. The court, after a careful consideration of the personal circumstances of the applicants, the seriousness of the allegations, the strength of the state case against the applicants, is of the view that applicants have not succeeded in accusing exceptional circumstances which in the interest of justice permit their release on bail. Inkundla ke emveni kokubana ke iqwalasele kakuhle ke imeko zabamangalelwa kwakunye nobuzaza obu ke bezityholo bajongene nazo nokuqina ke kwetyala lombuso ngokuchasene nabamangalelwa. Inkundla ke ibona ukubana ke yona ukubana abamangalelwa abakwazanga okanye abaphumelelanga ukuveza imeko ezikhethekileyo ezibonisa ukubana imfuno zobulungisa ziyavuma bakhululwe ngebheli. Accordingly, the following order shall be issued. The application to be released on bail in respect of all 3 applicants must accordingly fail. Isicelo ke sokukhululwa ngaphandle ke ngempeli sabamangalelwa bobathathu sifelishile okanye asiphumelelanga. Thank you. Yes, got it.
Sorry? What is? The 28th of November, Your Worship. 28th November for further investigation. Is that in order? Thank you. Right? Case is now postponed to the 28th of November 2024 for further investigations. All three accused persons to remain in custody until then. Tyala lethu ke bamangalelwa nimiselo 28 kaNovemba kwenyaka nimiselwa uphando oluphangaleleyo obathathu ke abamangalelwa bawuhlala ngaphakathi evalelweni kude kube ngoko. Thank you. Process ngingahlala phansi. Can I be excused? Yes. I have offered to. Yes, Mr. Let me Numbers. excuse you. Certainly, certainly.